Good morning, my beautiful people. So today is on a Wednesday, on the 3rd of May, but I don't go April. So look, it itakuwa my first day on the attachment. Do I look good in this hairstyle? But this is the first time I'm doing this, so like with the hair. So just let me know how I look. If this is a look that I should keep or I should change. So I'll be taking you through my days of attachment. Yeah, let's see how that goes. So, nilifika huku a bit late, around 9, but up until now, I don't have to jump up to do anything. So, I'm still waiting, I guess, to power. Then kickstart our day. So, this place is basically a radio station thing. If I get permission, I'll show you inside of the radio station how it looks. Yeah. So we're in Egerton actually. Okay, so this is Egerton main campus by the way, because we look at Egerton town campus. I'm just going to the bus to pick my jumper. Nimesikia kuna baridi. You can see the weather is a bit cloudy. So to make for tree planting exercise. I don't know, we're not doing it in Egerton. We'll be taken to another location. So we're just here to have some tea. And then after that, we'll get out, we'll go back into the bus, and then we'll be taken to the location where we are supposed to plant trees. How amazing! I didn't know I would have an opportunity to plant trees during attachment, but guess what? I'll be planting some trees. So this is the bus. Can't make it all the way back, but benches, here we are. So yeah, we just put this on, man, it's cold. So gosh, Aki Egerton is so pretty. Ebu nini vile wase wako na compound mzuri. So big. This is just like area yenye metwa sijui senior what. It's like where we eat. It's like a catering unit. Looks very nice in the inside. Those are the chefs. Yeah, so you're going through here. Oh, you have the washrooms here. That's nice. That's for the ladies and then that's for the gents. I told you guys, I told you, trees never die. Trees don't die. Look at this. Look at this tree. Okay, it's a stump now. Looks dead, right? But look at everything else that's growing on top of it. Told you, trees never die. See? Those are my colleagues. We're doing attachments together. Stories ati kuna kwanga na matatu zina drop off wase huku. Tunaenda hadi wapi? Okay, love this. Tukonge tunaenda hivi kila mahali. Kila mahali. Bandi gari itakuwa. Hapa ni unga kile.
Aya, my lecturers wanaishi huku. My lecturers wanaishi huku. Hii yote ni ida yani. Kuna watu wanasomea ndani ya shule. Ndani ya campus. Hii nikikompea na most Masinde Muliro inakaa kama high school kubwa. Inakaa kama national high school. Yes. Kwanza structures, like ukishaingia hivi kwa gate, unaweza taona tu everything. Madini school kwanza shule ilikuwa inanishtua. Kwani unaweza pata. Guys, sasa nyinyi wote mnasema oh my god. Sasa mjiintroduce, mkuje roll call. Roll call. Hi. Jina langu ni Sylvia Kale. Thank you. Hello guys, representing One Ghost Cartel. My name is Bila Bueka. My name is Mark Motis na tumekuja kupanda miti. Tajiri. Bwana tungekuwa na watu wa multimedia. Hatungekuwa tunapumua. Tungeitana. Sasa lakini fine. Hiyo town. hizi ni beans. Yeah. Ziko na leaves kubwa kubwa. Marago karibu. Marago karibu. Hiyo mwenye juu marago vile. Wow. Let's go swimming. To swimming. Wow. Hey, we're still in Egerton. Walaituko ndani bado? I don't know. Probably. Mona fence. And today we thought that we should partner in the tree planting as we conduct this very important exercise to protect the environment. We also want to take this opportunity maybe to improve our relationship with the management of the university, as we also try to bring forward what the journalists feel about their freedom of expression, the right to access information, and also come to know each other as a collaborative team. So, okay, good afternoon. I want to take this opportunity to welcome you on behalf of our Vice Chancellor, Professor Isaac Ibwagi, to Egerton University. Egerton University is a comprehensive university that offers diverse academic programs, and we also do so many activities, and one of the activities that we had planned for is tree planting, but now we just don't talk of tree planting, we are talking of growing trees. You plant, you nurture until they mature. So this activity to which you have come to join us is part of what we had planned, and it is in line with the government declared manifesto to grow how many billions of trees? 15. In how many years? 10 years. Now if the press does not know the exact number of years, but we can do better, isn't it? We can achieve that target much earlier. So you are coming to partner with us is laudable, commendable, and we want to appreciate the efforts you have taken to come to join this noble cause. You are a representative called Openda, isn't it? Yes. You have mentioned something that is good, improving a relationship with the university. We did an analysis of
the news coverage about Egerton by you guys. And we found out that for every 10 news items, 7 are negative, only 3 are what? Positive. And the 3 that are positive are hidden. In this activity, I want to let you know where we are standing just behind me. Last Friday, we had the PS Cabinet, PS Cabinet Affairs Office in the office of the Prime Cabinet Secretary. Led her team here, they planted trees behind me here. The day before that, another PS also from the Prime Cabinet Secretary was here, led the team, they planted trees. Last week the same, there was the CS, gender, was also here, planting what? Trees. This section we have set aside 10 acres to plant between 8 and 10,000 what? Trees, and grow them. There's another side, the botanic garden. Also we have set aside 10 acres with the aim of, I think we have grown more, isn't it? We have planted 10,000 trees. Next week, KCB, that was the chief sponsor in the Mauran that we held on the 25th of February, are coming to plant. They have been given, how many acres? Is it 1 or 2? 2 acres. 2 acres. The Cooperative Bank will also come to plant and grow. The Defense, National Defense University, those were our partners in the Mauran, they are coming. The Kenya Forestry Services donated trees. They are also coming to do what? To plant and grow trees. So we are partnering with very many organizations. And for you, ask which section you want. See, this Nakuru Journalists Association is not a passing cloud, isn't it? Yeah. It is there to stay, isn't it? Yes. So can you make a request that you want to partner with us over a long period of time? If it is planting of trees here and growing, and you will be given, if it is 1 acre, you will own it. We won't give you the title deed. The trees that you grow will be ours. But you will make sure that you nurture the trees. So come next year, you walk around. After you have planted, you walk around. Because as we speak, Friday, we were here, the PSS were here. But we have just checked. Some people in our neighborhood have come and stolen, uprooted some of the trees. Or some have let their goats or their sheep come and eat. That's why we need the growing. So if it is open house, you plant today, on Friday you come and check. If your trees are there, if they are not there, you call your team again. You come and do what? Replace, isn't it? So that we change the environment. I was given your theme of this year by Kivandi. It's a long one, isn't it? Shaping a future of rights, freedom of expression as a driver for other human rights, isn't it? Unaongea Kiswahili. Tuongeleze hapa Kizungu. Ngoja. Mraibu unataka kusema nini? Bado hata hawa mimi ni mfupi. Hapo. Uwezi teremsha mkono kidogo chini. Kwa majina anaitwa Joseph Openda, mimi ndio anza tena. Roba kwa serious. Sasa. Openda. Pendo ndio uchukua 50 tags. Hamjambo. Kwa majina anaitwa Joseph Openda, mimi ndio mwenyekiti wa wanahabari mjini Nakuru. Leo hii tuko hapa katika chuo kikuu cha Egerton, tuko hapa katika shughuli za kupanda miti. Siku ya leo tunataka kusherehekea siku ya wanahabari duniani
kwa kupanda miti katika chuo hiki, manake this is in line with our theme of shaping the future of rights. This is whereby we want to use the freedom of the expression for all other human rights. So hii ni mojawapo ya human rights. Tunaelewa the right to healthy and clean environment is one of the human rights. So this is one of the programs that we decided that today we are going to participate in this tree planting exercise. We also want to appreciate the university management for giving us this opportunity to be part of the team that planted their trees on this section of the land. And one thing we want to say today as a journalist from Nakuru County, we want to encourage the authorities and all stakeholders to try and promote the freedom of expression by assisting journalists and not blocking any information, any public information. We also want to call upon the media houses to empower journalists so that they can be able to carry out their work without much hindrance. This is through giving them a good remuneration and also providing them with the necessary training so that they can carry out their work without much problem. So we also want to speak against what happened last month, whereby our colleagues who are covering the Azimio la Umoja demonstrations were met with violence. This is something that needs to be condemned by everyone, and also by trying to promote the freedom of expression, we also want to speak against the action by the government to bar our colleagues who are covering the events at the Shakahola forest. So maybe we can talk about some of the challenges that Nakuru journalists are facing and maybe how they can be addressed. As journalists, we've come a long way and we've been trying to push for this freedom to ensure that journalists are able to carry out their work. One thing I need to make it clear is that a journalist is not a criminal, and therefore the messages that they pass, they're only trying to help other people express themselves. Now in Nakuru, we've also experienced some of the challenges that I've just mentioned above, including the access to information, whereby we have some government departments and authorities not ready to provide the information that is required. Also, some of us have also faced a number of threats and intimidation from the sources of the police. This is something that we want to speak strongly against, and we want everyone to know that journalists are just like any other professions that are carrying out their sacred duty of disseminating information. Thank you. Viva! Viva! Your name and position? Your name and position? Your name and position? Kama mwanahabari Wase wa simu mnakonje sana. Huko nyuma kwa nyamazi. Hapo. Yako panda chini. Soka tumba kwa hicho hapo. haya bana tena. Ati amejibeba. Moja ni ya chambe. Matuma. Bado. Mnagojea nini? Naomba mnishikie hiyo. Mainstream iko. So asante. Mimi naitwa Kioko wa Kivandi. Mimi ni mwanahabari na mkufunzi wa wanahabari hapa katika chuo kikuu cha Egerton. Leo tumekuja kama jamii ya wanahabari hapa mjini Nakuru kuungana na chuo kikuu cha Egerton katika kuingiliana na mazingira. Mada ya mwaka huu ya siku hii ya ulimwengu ya kusherehekea uhuru wa vyombo vya habari ni kwamba wanahabari wapate kufanya kufikiria kidogo juu ya mwingiliano wa uhuru wa kujieleza na haki zingine zote. Ni kwamba uhuru wa kujieleza ndio msingi wa haki zingine zote za kibinadamu.
lakini tuongeze hivi pia ya kwamba kuna mafunzo mengi ambayo tunaweza kupata kutokana na kuingiliana na mazingira sisi kama wanadamu. Hata mazingira pia huwa yanatueleza. Unapotizama ua linavyochanua, unapotizama mti, unapotizama mto, unavyoelekeza maji yake, unapotizama hata milima, unaposikiza ndege wa angani, wako na mbinu zao za kujieleza, na kama mazingira ni mazuri huwa wanafurahia kuashiria tu ya kwamba kila kitu kiko shwari, na kama kumeharibika basi ni hivyo. Katika miaka ya hapo awali sisi kama wanahabari tumekuwa tukisherehekea siku hii huko mjini kwa kuinua mabango tu, hivyo tu, lakini hii leo tuko hapa chini katika pia kule kuchangia katika kukuza mazingira bora. Mambo haya ya uharibifu wa mazingira yanatuathiri hata sisi kama wanahabari, na tuko hapa kujikumbusha hilo, na pia kama wenzangu walivyoongezea ni kuendelea tu kutoa hamasisho kwa asasi zote za kiserikali na wapi ya kwamba uhuru wa kujieleza na haki za kibinadamu zipate kuheshimiwa, na mwanahabari kama mtumwa wa kusambaza ujumbe apewe nafasi yake na apewe heshima yake, na sio hapa nchini peke yake, ni katika kanda hii ya Afrika Mashariki, katika bara la Afrika na kote ulimwenguni. Tunaungana na mwanahabari wetu mwenzetu katika nchi yuko Bujumbura, ambaye hapo jana amepewa miaka 10 gerezani kwa sababu ya kazi yake ya wanahabari. Wapo wenzetu katika nchi ya Somalia ambao wanapata matatizo, wenzetu walioko katika mataifa ambayo sasa hivi yana mizozano kama vile Urusi na Ukraine, wana matatizo. Tunaungana nao katika hali hii na tunahimiza tu ya kwamba mwanahabari apate kuheshimiwa. Asante. Tutiguma tutake Kiswahili. Nataka niseme wacha mambo bwana. Vinyo nasemaga? Muliga adikia moyo. Haki wacha ujinga. Joka na kitu. Yaani hadi tuna record. Guy, Kate mambo. ni tanie. Ni hakuwa. Sasa nisema nini akisema? Baba nitoke. Na tuweke kwa kipina. Haya. You are going to plant all this. Feelings towards the members of the public. Now the members of the public have a negative perception towards what the media is doing. And today we would like to just remind the members of the public that journalists are a channel or a mouthpiece to the silence in the society. And we need to see journalists as people who are here to actually disseminate information and actually help those who are not in a position to speak for themselves. We need to change this perception, and we need to embrace the media, and we need to actually be able to help the media gather information so that we can make this world a better place. Wewe ni mkulima kutoka Tukuyu. Natosha. My first tree. Yay! Slay, ebu eka tena. Slay Queen manenos. Lakini hata hao watu wako serious. Walituletea jembe moja na tuko watu 30. Imagine all the time. Na kwanza kwa ndio alifikisha miti kitambo tukuje kwanza. Aya, kuja tuchimbe hapa.
Record hadi uso. Sawa. Ni hapa chini huko. Siniangalie. Siniangalie. Sema unafanya nini? Sinapanda miti. Mazee yote wamesema kupanda mti bila kucheka. Azia. Hai, napiga kila mtu. What? Naomba kunaenda kunyesha in the next few minutes. Kuja hapa. Kuja hapa. What you do? Ukipata mahali mchanga haijatosha, chembe. Mlime tu haraka haraka. Chembe. Chembe, you also move this way. Kichwa ngumu, chimbiki. Usika zile zingine rahisi. Niko na roots mingi. Unataka ukichimba. Kwa nini? Gai yuko juu. Ingiza tu bora. Kodi hiyo time yote. Upige community. Here we go. Ndo hizi zingine. Yay, more miti za kupandwa. Kuna shimo hapa. 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 Nakam kidogo tu. Acha nirekodi huyu. Nataka nirekodi hadi uso. Sawa. Mtu atajua nani anapanda mti. Photogenic. Tena unaweka ndani sana. Naingiza. Peke yake kwanza kwenye studio yake. Preston. Yani kwanza hiyo. Unaona ameweka. Mom. Kwani umemaliza kupanda? Umepanda mbili, hutaki kupanda ingine? Mimi sijakupata kwa video. Haya. Kuna moja hapa. Saidieni na mti. Tumepata. Ndio you enda where? Sasa hapa kwa blank. Yeah. Kuna shimo. Sorry. Piga photo. Piga photo. Unasema kuna matope, kwani mimi ndo sina na sisi wote tumekuwa. Hujashika matope, hakuna iko na millipede. Wewe chatone baby girl akipanda mti. Huwezi panda hiyo miti hapo. Rudisha mchanga. Kwa nini? Unaipanda kwa hard nini? Kuna pahali umelegeza. Hakuna kitu itakukula. Hakuna. Ati millipede. Hawahi kula mtu. Hapo ni combine effort nzuri. Team building. Wow, amefunzwa kupanda mti. Itakuwa another tree, another dollar. Ui.
kwa shamba na hills. Nani ameshindwa kuingiza? Nani anataka mti? Guys. Mimi nipanulie. Nipanulie. Ndio nimekupanulia. Asante, na nataka shimo 2. Sasa tia kwanza. Nimekupanulia tu mbaya sana. Asante. Basi sasa hii nitaingiza vizuri. Ama unataka tubaki Njoro? Mazi. Na inafaa tuhepe sasa hii mvua. Na vile ilikuwa ki-hike. Na vile ilikuwa hike. Ilikuwa fiti. Woo! Amen. Ai, we. Unaona barabara. Unaona highway huku. Mazi, mchanga inaingia kwa viatu. Mazi inaingia tu kitokanga. Lazima utoe kiatu ndio utoe mchanga. Unajua mimi kuna siku nilikuwa napita. Naona tao hapo kwenye molele ile mzee iko. Hapo karibu na hiyo soko ya tao, si ndio? Nilikuwa napita hapo. Ndani kulikuwa na mzee. She's sort of a beggar. Aya, akakuja akaniomba do. Nikamwambia sina. Hiyo time nilikuwa na do M-Pesa. So nikamwambia sina. Tukafanya mistake, nikarudia hiyo the same barabara. Alafu nilikuwa nimeweka risiti kwa hiyo mfuko ya nyuma. So sio madhi akafikiria ni do. Imagine aliingia kwa mfuko yangu. Akafanyia? Akaingia akatoa akapata ni risiti. Nikamchaka tu. Sasa angesema nini? Sasa alikuwa anataka kuniiba. Ni mtu si tu nimeenda. Okay. Sasa mtu mwenye hata anachana jaba na kuna mtoto tao. Nampatanga na jaba 24/7. Na ni mgani ako real? Hata hapa tungepanda. Maze, kuna katuka ng'ombe kwanza inakuja wangu. Yeah. Right. Alafu nifanye hivi niangushe tu simu. Sikia chubui. No.
it is. Caught on camera. Nini imekufurahisha hivi sasa? Katika siku za hivi majuzi, taasisi ambazo zinafunza wanahabari zimekuwa zikiungana na washikadau tofauti tofauti katika sekta kuhakikisha ya kwamba kuna mafunzo mapya ambayo yanaletwa ya kuangazia haya mambo ambayo yanajitokeza mara kwa mara. Kama kwa sasa hivi utapata kuna mabadiliko ya jinsi ambavyo habari zinasambazwa kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Tunasambaza sana sahihi habari kupitia kwa mbinu za kidijitali. Kwa hivyo unapata kwamba kutokana na hilo mwanahabari wa kike amejipata katika mazingira mengine ambayo hakuwa anayajua. Katika siku za hivi majuzi tumeona wanahabari wa kike, kwa sababu ya yale mazingira ambayo wanawake wanajipata wakitusiwa sana katika mitandao. Kwa hivyo kumekuwa na mafunzo mapya kwa wanahabari juu ya skills mpya za kuripoti jinsia, skills mpya za kuhakikisha ya kwamba wanajua watakabiliana vipi na hizi changamoto ambazo zinajitokeza kwa sasa hivi. Sawa, asante. Karibu lakini kupandwa mti. Wallahi. Za hapa hakuna kitu kimepandwa. Hivyo ndo napitangwa. By now we have internalized what the theme of this year is. I think it's 30 years now that we have planted 300 trees. It's actually, like for every year, 10 trees. And this year for Ajea, this is the 11th year. So first of all, can we join our hands in wishing all our colleagues from Nakuru who have been nominated as finalists in Ajea all the best tonight. Sini leo? Yes. So can we cross our fingers for them? I have just gotten wind that the stories from Nakuru this year are very strong. So we hope that this spirit will continue. I think that's why we can see, colleagues such as Siba, I think, Kina Marianne, Kina Bridget, because they're in a training in Nairobi, because of them being finalists. So we wish them all the best. Today I'm on this side. So, yes, go on. So, like Prof has said, we will actually, I think, bring a banner here too. We'll name this place the Fourth Estate Corner. Alafu, once in a while, we'll just be coming back to see how our trees are growing. Sindio? Yes. And of course, we hope for more collaborations. Prof here is a very senior and an expert in proposal writing. One of these fine days when you have a communication aspect in one of the proposals, call these guys so that they can also help in telling the story. I think there's a gentleman who was asking me, who was telling me he's interested in telling the agriculture story. The new photographer I met today from Nation. He has left already. Yeah, okay. He has a lot of interest in that. Prof here is an expert. We have experts in communication here and so on and so forth. So we hope for this collaboration, and thank you so much for coming. It took us just about 2 or 3 days in planning. In fact, most of the planning was done yesterday from around 4 p.m. and you see how the day has been so successful. So asanteni sana na tuendelee hivi. We'll have a discussion perhaps on how we can keep on replicating these CSR activities. Tuendelee hivi.
Yeah, good afternoon. Good afternoon. Yeah, just to echo my colleagues, thank you so much for joining us at Egerton University in this event to commemorate World Press Freedom Day. And being in that industry and being a journalism trainer, I'm happy to be associated with you and to join you. Keep it up. We welcome you to come quite often when you have events. Come here and hold your events in the Press Freedom Corner. Let's hope these trees will have grown. To like a place where journalists can come and for picnics, for other things when they have events. So thank you. I would like to request those of you who are alumni of Egerton, I've seen a number, please remain behind for a photo, tupige photo ya alumni journalists wa Nakuru, just 1 minute after this. Thank you. Okay. Openda, you have something? No, he has Finished. So I think on behalf of the university, we really want to thank you so much. We know that you are very busy. You have organized yourself in a big way. We were not expecting this number. We called you some time back. Not all of you came. Brenda came with some people. I know some faces. So today you've come to do something for us, to celebrate your do you call it, what is it called? World Press. What is it in your, okay, that is a press, but what is it? Is it a social corporate responsibility? Is it a celebration? What is it? It's a celebration. It's a celebration. Yeah. It was actually for journalists. set aside by the UN. This by is the UN. Most important day for journalists all over the world. Sure. Even this year for us, those of us in agriculture, this is the year of millets. The year of millets. The year of Uji. So we are celebrating 23. We went. It was launched by the FAO. So this is the year of millets. So when I was told the year of journalism, then I just remembered also that we celebrate different events. So as we also celebrate your year, you've celebrated with us to plant trees. Thank you so much. And I want to thank Yoko, thank Openda, thank your colleague here, who have basically, Kurian has been the one, also the communication officer, and Agnes, who have organized all of it. Ikinyesha, Musijali is part of the game. Asanteni, and God bless you. Yeah, you can close. We didn't, this was actually your event. I think somebody bought you tea. We put fuel in the bus. Somebody bought trees. I don't know. I think you must have contributed for trees, because this is your event. So we just want to thank you and say next time we invite you, we'll have lunch, and we can also give you transport back to Nakuru. Asanteni sana.